fari du canzono in cune con Guillaume, estas ambau verkitai de Guillaume mem, kaj eble vi volas diri pri kio temas? Do la unua, la unua estas la fabela racconto pri Milda Dudu kaj la malica reĝo de Braĝujo. Kiu konas ĝin? Do jen, estas nenio pli por diri. Vi malkovros la rakonton. Yes. Tuj. Ni tre ŝatus. Vi jam povas paroli dum mi pianludas. Se vi bezonas. Yes, estis tiu homo, kiu nomiĝis Dudu, kaj loĝis en la forega lando de Braĝujo. Ri estis milda kiel para saŭrolofo. Gratulon. Dankon. Aŭ ŝafo, se vi preferas. Ri estis milda. Imagu che per ria nura rigardo ri kapablis ŝafidigi eĉ la plej kruelan lupegon. Compreneble, ri tute ne kapablis manĝi viandon, kiel la partoprenantoj de tiu festo, parentesi. Ri diris ĉiam: la vegetaĵaro tute sufiĉe donacas al mi, por ke mi ne bezonu mortigi vivaĵojn. Alia tipa karakterizo de Dudu estas ke ri ŝategis karesojn. Ri kaj riaj geamikoj pasigis pli da tempo interkaresante ol interparolante. Sed malfelice multaj el riaj amikoj pereis per la tro oftaj militoj kiujn enkondukis la reĝo de Braĝujo. Pro tio, iun tagon, Dudu decidis ekstudi sciencojn, ĉar ri volis elpensi iun ilon, iun maŝinon kapablan plimildigi la mondon. Dudu studis kaj studadis. Senhalte. Dudu daŭre studantu, kuraĝe vadu tra la ĥaos. Dudu digne ludadu, moku briladu, binda etos. Dron, dron, igu la kadron, igu kvadraton, perfekta rond. Don, don, donu la nordon, kaj vian ordon al nia mond. Dua ĉapitro. Post kelkaj jarojn, Dudu trovis la solvon. Ri desegnis planojn de lasero, kiu havos la povon pacemigi ĉiun homon. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi, por tuj forigi ĉian perfortemon de tio. La sekreto de tiu maŝino estas ke ĝi estos lasero kun rozkolora radio. Sed por ĝin konstrui, Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo iris al Dudu kaj diris: mi bezonas la seron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, la lasero radio devos esti nigra. Dudu tute ne intencis akcepti, tamen al la reĝo de Braĝujo ri diris ke ri bezonas pripensi, pristudi
la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis sen halte. Dudu daure studado, curagevado tra la chaos. Dudu digne ludado, mocu brilado, binda etos. Dron, dron, igu la cadron, igu quadraton, perfecta rond. Don, don, donu la nordon, cae via nordon al mia mond. Tria capitolo. Post quelcae tagoi, Dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas viam propono, cae construos nigran laseron por vi. Cae mi ec povas fari pli bone. Pli bone? Pensis la regio. Yes, ja. Por pli facile surprisi viain malamicoin, mi povas construi nevideblan laseron. Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povas esti cae nigra, cae nevidebla? Compreneble, respondis Dudu. Imago che mi nevidebligu viam cronon nun. Ciu gi ne daure estus ora? La regio tre entusiasme iesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu extudis la teorion de la nevideblae laseroi. Compreneble, ria vera celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte. Dudu daure studadu, curagevadu tra la chaos. Dudu digne ludadu, mocu brilladu, binda etos. Dron, dron, igu la cadron, igu quadraton, perfecta rond. Don, don, donu la nordon, cae via nordon al mia mond. Kioma? Bone. Kai lasta. Kelkain semainon poste Dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblai roscolorai laseroi, kai disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Kelkai tagoi sufficis porche malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin kai amconsiloin, kai ciam la regio de Bragiuio furiosege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu tui pafis rin per sia plei forta roscolora lasero, kai la regio tui enamigis en Dudu, kai eccaresis rin, kai de tiam ili cunlogias en la regia palazzo cum ciui caresemai amicoi de Dudu, kai ciam Dudu ne estas occupita pro caresado, ri studas, kai studadas, sen halte. Dudu daure studado,
Kaj venas mia tria kaj mia dua